Hello, my beloved students. How are you? I hope that all of you are doing well and in a good health. In a previous lesson, as you remember, we talked about Earth's climate story and we have discussed so many information about the lesson. يعني احنا بالحصة الماضية ناقشنا درس اللي هو قصة مناخ الأرض، وناقشنا النقاط الموجودة بالماجازين article، وحكينا عن كيف الأرث climate كان. Okay, our story of it, and we have already discussed different information. In today's lesson, inshallah, we are going to answer the comprehension or the question or the reading comprehension questions of this lesson. رح نحكي عن هذا الدرس، أسئلته رح نحلها الموجودة عندنا بالكتاب. And we are going to answer vocabulary page. رح نجاوب الصفحة المتخصصة بالvocabulary. After that, we are going to read a new lesson. Okay? رح نقرأ درس جديد. So please be with me. Open your pupil's book on page 63. إذا جميعنا نفتح كتابنا pupil's book on page 63 in order to answer the question that we have in comprehension part. حتى نجاوب السؤال اللي بتكون من 6 branches، من 6 أفرع، حتى إنه نجاوبهم و write down the answers in your notebook وتكتبوا الإجابات على دفتركم. So please pay attention with me and write down the answers. So before we start, let me introduce the sections that we are going to answer. If you look up page 63, إذا بنطلع على page 63, you are going to see that we have already answered the grammar part اللي هو non-defining relative clauses, and in today's lesson inshallah we are going to answer question number 4 which contains 6 branches اللي بيحتوي على 6 أفرع. Move to page 64. We are going to answer question number 1 in vocabulary section and question number 2 اللي هو طبعا بيحكي عن adjectives. And finally, okay, we are going to move to page 65 اللي هو بيحكي لنا عن Jordan's wildlife. We are going to read this يعني خلينا نحكي رح نقرأ هاي الباراجراف أو الريبورت عن Jordan's wildlife. بعد هيك إن شاء الله رح ننتقل للصفحات الأخرى. Okay, this is what we are going to take in our lesson for today. So let's start answering the questions that we have in question number 4. خلينا نجاوب الأسئلة الموجودة عنا question number 4. طبعا بنمبر 4 بحكي لنا read and listen to the article again and answer these questions. إذن read and listen to the article again and answer these questions. كلنا بنفتح كتابنا ما بين الارتيكل وما بين questions وبنكتب الإجابات أو بنحددهم على الكتاب in order to copy it where أو copy them in your notebook حتى إنك تكتبهم على أو تنسخهم على دفترك. The first one أو first branch is already done for all of you. الفرع الأول موجود ومحلول لإلكو. When did glaciers أو قلنا glaciers cover much of Earth's surface؟ متى يعني غطت الأنهار الجليدية معظم سطح الأرض؟ حكينا معطينا هو during several ice ages. يعني during several ice ages يعني في عدة عصور متجمدة أو العصور المتجمدة اللي مرت على الأرض. Move to number 2. بننتقل لنمبر 2 بحكينا which disasters caused the climate to become cold and dark. بدنا نيجي نطلع على الدرس ونشوف ايش الديزاسترز. إذا بتفتح كتابك page 62 طبعا أنا ما في مجال أرجع للباراجراف. أوكي رح تلاحظ إنه we have two disasters. تمام، عندنا كتير disasters أو هم وصفوا لنا two disasters، مثل كان عندنا اللي هو huge volcanic eruptions and clashes with asteroids. أوكي هدول التو disasters هم الديزاسترز اللي ايش اللي واجهوا الأرض. إذن huge volcanic eruptions and the clashes with asteroids caused the climate to become cold and what? And the daytime sky dark. إذن السؤال الثاني
إجابته كالآتي، اللي هي طبعا بتكون لما نبلش بنقول إنه huge volcanic. أوكي، huge volcanic eruption. أوكي، إذن huge volcanic eruptions اللي هي حكينا ثوران براكين ضخم جدا أو هائل. وكمان إيش and clashes with asteroids. تمام، اللي هي التصادمات اللي صارت، تصادم الكويكبات اللي هي الأسترويدز. أوكي، clashes with asteroids. أوكي، شو عملوا هدول؟ caused إيش تسببوا؟ caused the climate to إيش؟ شو صار بالclimate؟ caused the climate to become cold and اللي هي طبعا day time sky اللي هي سماء النهار تصير شو مالها؟ dark. إذن huge volcanic eruptions and clashes with asteroids caused the climate to become cold and daytime sky dark. هذا بالنسبة لنمبر 2. بالنسبة لنمبر 3 بحكي لنا what can geologists discover from the number of layers of rock. إيش بيقدروا يكتشفوا الجيولوجيست اللي هم علماء الأرض أو علماء البيئة وإلى آخره؟ شو بيقدروا يكتشفوا من number of layers of rock، من عدد الحلقات أو الطبقات الصخور، من عدد طبقات الصخور لما يجوا يفحصوها. طبعا they can find which plants and animals lived a long time ago. إذن they can، أول نقطة إنه they can find، they طبعا هذا number 3، they can find which plants and animals تمام. إذن هون أول شي حكينا they can find which plants and animals lived a long time ago. يعني بيقدروا يكتشفوا النباتات والحيوانات اللي عاشوا منذ زمن طويل. برضو كمان هذا الاشي اللي بيكتشفوه من اللايرز أو اللايرز الموجودة على الروكس بتحكي لنا أو provides us with information about what؟ هاي information about what happened at that time, about the climate in the past. تمام، إذن حكينا إنه this اللايرز برضو بيعطونا provides us about إيش؟ about the climate in the past, about the climate in the past. أوكي، إذن برضو هو بزودنا بمعلومات عن الكلايمت في الماضي، the climate in the past. تمام، إذن أول شغلة لما باجي بسألك what can geologists discover from the number of layers of rock، أول شي بتحكي لي they can find، بيقدروا يوجدوا which plants and animals live a long time ago. إيش الحيوانات؟ species of plants, species of animals that lived long time ago. تمام، وبرضو كمان this، شو هو this؟ إيش بتعود برضو؟ اللي هي number of layers of rock provides us about the climate in the past. برضو provides us with information أو provides information، sorry نسيت أكتب هون information provides information about what؟ provides us with information about أو provides information about the climate in the past. خليني بس part 2 أضبط لكم إياه to make it more clear for you. إذا قلنا this provides information
about the climate in the past. إذا الشق الأول قلنا إنه بيعطيني what kind of a planet or which plants and animals lived long time ago أو a long time ago. وبرضه this provides information about the climate in the past. هذا البارت الثاني. طيب ننتقل لل question number 4. Let's answer number 4 together. Number 4 بحكي لنا what have archaeologists found in Antarctica and what does this prove? What have archaeologists شو الاركيولوجيست شو حكينا عنهم اللي هم علماء الآثار. علماء الآثار هدول what have archaeologists found شو وجدوا في أنتاركتيكا and what does this prove. إذا عندي أنا هون شقين للسؤال. أول شيء بدك تحكي لي what have archaeologists found in Antarctica إيش وجدوا بأنتاركتيكا and what does this prove وإيش أثبت لهم هذا الإشي. أول إشي they have found fossils of trees. إذا أول شيء بنحكي إنه الاركيولوجيست أو بقدر أستخدم they found مثل ما بنرجع كل هاي الإجابات موجودة where in the magazine article. They found what? They found fossils of trees. إذا they found fossils of trees. Okay. خلينا نظبطها. إذا they found fossils of trees. طيب نيجي هون هذا بالنسبة للشق الأول ال first part of question number 4. The second part what does this prove؟ هذا شو بيثبت لنا؟ It or this proves that this area was much warmer 110 million years ago. Okay. إذا this proves okay that this area was much warmer. وبتكملوها انتم ممكن هون بكفي warmer in the past or you can say انه this area was much warmer 110 million years ago okay than it is today مما هي اليوم. بالنسبة لنمبر 5 number 6 this is gonna be your homework in order to answer it. So عندنا number 5 وعندنا number 6 هدول homework okay بيتم تسليمهم إن شاء الله يوم الأحد. إذن what is meant by the words take action? What kind of action might need to be taken? What meant by words take action? شو يعني take action? What kind of action okay might need to be taken? إيش الأكشن اللي لازم يتم اتخاذه في هاي الحالة؟ Number 6 بحكي لنا what do you think the climate will be like in the future؟ طيب باعتقادك شو ممكن يكون الكلايمت بالفيوتشر؟ كيف رح يكون الكلايمت؟ رح يكون مثلا مثل ممر in the period of dinosaurs ولا رح يكون hotter or colder or what exactly? You are going to write and you are going to explain your answer. يعني بدك تعطيني your answer. You need to give me the answer with an explanation. Okay? Now we are going to move to vocabulary section on page 64. So all of you now open your pupil book on page 64. All right? So here in this vocabulary section, first question is required the following. Okay? Is required the following. خلينا نشوف شو طالب منا أو شو بيتطلب منا السؤال الأول. بحكي لنا find words from the text on page 62 that relate to the following subjects. إذا بدنا نرجع ل page 62 وبدنا find words نلاقي كلمات موجودة طبعا بالتكست اللي هي relate to the following subjects للمواضيع الآتية اللي هي الكلايمت المناخ والناتشورال disasters اللي هي الكوارث الطبيعية وعندنا البروفيشنز اللي هي المهن. اوكي طيب خلينا نبلش بالكلايمت. ايش في كلمات عندنا ببيج 62
مثل ذكر لنا الآيس ايج، تمام. حكالنا كمان مثلا cold، حكالنا كمان dark، صح؟ هذا كله من المناخ. حكالنا warm period، warm period يعني اللي هي فترة دافئة كانت، periods الفترات الدافئة. شو كمان حكالنا؟ حكالنا warmer، warmer اللي هي أدفأ. حكالنا كمان global warming، global warming اللي هو الاحتباس الحراري، global warming اللي هو الاحتباس الحراري. وكلمة extreme برضو، extreme برضو هاي بتعود على الكلايمت. إذن الكلمات اللي بتعود على الكلايمت: ice age, cold, dark, warm periods, warmer, global warming and extreme. Okay, now write down these words in your notebook, it's gonna be much better. نيجي الآن اللي هي طبعا natural disaster. هلا natural disaster like what حكالنا؟ حكالنا clashes with asteroids، صح ولا لا؟ أول شي حكالنا clashes، طبعا هلا هذا أنا لهاي clashes with asteroids. أوكي، وكان عندنا كمان اللي هي volcanic eruptions اللي هي ثوران البركاني. كان عندنا كمان smoke and dust من الكوارث، smoke and dust. كان عندنا smoke and dust. So these are the words that relate to what? Relate to the subject of natural disaster: clashes with asteroids, volcanic eruptions, smoke and dust اللي هي الغبار والسموك. Last one, it's gonna be about the professions. The magazine article, okay, mention two professions، تمام. يعني هو ذكر لي two professions اللي هم الجيولوجيستس. أول إشي طبعا اللي هم الجيولوجيستس، شايفين geologists. وعندنا كمان اللي هم الاركيولوجيست، archaeologist. Okay, all these words were mentioned where in the magazine article. كل هاي الكلمات ذكرت في المagazine article. عنا geologists, archaeologists. Okay, هدول بالنسبة للprofessions. Alright, now we are going to move to number 2. طبعا هو بيحكي لنا عن adjectives. Let me just remind you what is an adjective. An adjective describes the noun. احنا دائما بنعرف انه الادجكتيفز بتوصف الاسم، اذا هي دائما تصف الاسم. يعني all these words in the box are adjectives. كل هاي الكلمات الموجودة بالword بالbox، all these words are adjectives. هلا بنمبر 2 بحكي لنا complete the sentences about the changes to earth using the words in the box. اذا بدنا نكمل السنتنسز اللي بتحكي عن التغير to earth, about the changes to earth using the words اللي بتحكي لنا انه نستخدم الكلمات الموجودة عندنا بالبوكس. طبعا warm adjective معناها دافئ. fertile معناها خصب. اوكي. dark معتم او مظلم. frozen متجمد. و small معناها صغير. طيب بنمبر 1 it's already done for all of you. In the past ice ages اللي هي العصور الجليدية. Much of Earth's water was frozen. Much of Earth's water was frozen. يعني أغلب مياه الأرض كانت متجمدة. طيب نيجي لنمبر 2. بنمبر 2 بحكي لنا volcanic eruptions made the climate cold and what? and dark. إذن هي تسببت بإنه volcanic eruptions اللي هي ثوران البراكين
made the climate جعل المناخ cold بارد and dark وماطم. نيجي هون لنمبر 3. بنمبر 3 بحكي لنا in periods there were many plants and animals. Of course in warm periods يعني بالفترات الدافئة كان هناك there were many plants العديد من النباتات والانيمالز اللي هي الحيوانات. نيجي هون ل number 4 بحكي لنا بنمبر 4 dinosaurs once lived in Antarctica. شوفوا هاي معلومة. إذا هون رح يكون عندي طبعا إحنا خلصنا dark خلصنا warm وإيش ضل عندي هون small و fertile. Of course the best adjective is small dinosaurs يعني الديناصورات الصغيرة عاشت مرة في أنتاركتيكا في القارة القطبية المتجمدة. number 5 last one آخر وحدة معانا هون اللي هي the southern Sahara was once a what? A fertile valley. Fertile valley يعني هلأ شوف بحكي لنا the southern Sahara كانت في مرة أو في الماضي in the past fertile valley. fertile valley يعني إيش؟ يعني وادي خصب جدا. Okay, next lesson إن شاء الله we are going to talk about what? We are going to talk about this lesson اللي هي Jordan's wildlife. Take a screenshot for the whole text. ناخد screenshot للتكست كاملة in order to prepare it حتى إنه أنتوا تجهزوها. طبعا هي رح تحكي لنا عن Jordan's wildlife وبس بدي أحكي لكم إنه sorry I'm going to send this video on Saturday in order to finish early. I don't want to spend for the end of this month. I need to finish before the end of this month. Thank you so much for being good listeners. Bye bye. Take care of yourselves. See you inshallah in next lesson.